Aikaterini Laskaridis Foundation, a culture trip. With culture, education and shipping on its compass, Aikaterini Laskaridis Foundation builds its work and opens its doors to the local community, to the whole country, to the world. In 2012, the Historical Library is established, rare and first editions from the dawn of typography until the 20th century. Incunabula, post-incunabula, rich archival material are treasured in its unique collections. The contribution to education and culture knows no borders. The Marilena Laskaridis Chair of Visiting Professors at Tsinghua University and the Marilena Laskaridis Chair of Modern Greek Studies at the University of Amsterdam consolidate Greek letters in the international cultural scene. "30,000 students a year from all over Greece participate in the educational programs for free, flooding its premises every day. But the foundation doesn't stop here. It reaches the school that a single student attends, the second chance schools, the prisons. Unique is the contribution of the mental health department, with special training and support programs for teachers and mental health specialists. Cornerstone of the foundation is the lending library Aikaterini Laskaridis. It has been operating continuously since 1993. The foundation's digital footprint is strong, saving rare material, circulating knowledge, creating a new intangible cultural product. A digital repository of free knowledge. Shipping, sea, seamanship, where Hellenism excels. Old nautical collectible items, books, research for the preservation of the nautical cultural heritage. Complete restoration of the stone-built lighthouses in Cape Maleas, Cape Teneron, and Dana in Poros Island. The Foundation continues to support the Navy, the Coast Guard and the other armed forces. The donation of the general support ships, Atlas I and Iraklis, confirm the philosophy of the Foundation to offer to society as a whole. Love for the sea, research and new technologies created a pioneering program for the recovery of plastic waste from fishing and shipping, Blue Cycle. With Blue Cycle, abandoned nets and ropes become raw material as well as utility items, applying the principles of circular economy. For over 20 years, the driving force behind all this was the late Marilena Laskaridis. With her ethos and devotion, she was a beacon and inspiration for all. The Aikaterini Laskaridis Foundation invests in the future, in research, in history, in knowledge, in the cultivation of love for learning and reading, for culture and letters, building a better tomorrow for all. At the core of every activity
lies humanity. Η ιστορική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη διαθέτει μια μεγάλη συλλογή παλαιών και σπάνιων βιβλίων, ανάμεσά τους και εξαιρετικά δείγματα από τα πρώτα βιβλία που τυπώθηκαν στην Ευρώπη. Πρόκειται για έργα σπουδαίων τυπογράφων του 15ου και 16ου αιώνα που συνέβαλαν καθοριστικά στη διάδοση και εξέλιξη της τυπογραφικής τέχνης και τη δημιουργία του έντυπου βιβλίου όπως το ξέρουμε σήμερα. Από τα ωραιότερα παραδείγματα τέτοιων βιβλίων είναι οι εκδόσεις που προέρχονται από το τυπογραφείο του Aldus Manutius. Ο Άλδος, Ιταλός λόγιος και μελετητής της αρχαιότητας, ενδιαφέρθηκε για τη φιλοσοφία και ιδιαίτερα για τον Πλάτωνα και ασχολήθηκε με τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Θέλοντας να συμβάλλει ουσιαστικά στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, ίδρυσε το δικό του τυπογραφείο στη Βενετία τη δεκαετία του 1490. Συγκέντρωσε ελληνικά χειρόγραφα, συνεργάστηκε με σπουδαίους λόγιους της εποχής και εξέδωσε για πρώτη φορά στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα της κλασικής αρχαιότητας. Ανάμεσά τους τα άπαντα του Αριστοτέλη, η ιστορία του Θουκυδίδη, οι κωμωδίες του Αριστοφάνη και τα άπαντα του Πλάτωνα. Αρκετά από τα έργα του εκδοτικού του προγράμματος συνδέονται με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, όπως γραμματικές και συλλογές ρητορικών κειμένων και επιστολών. Εξέδωσε επίσης και έργα επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως το εγχειρίδιο φαρμακολογίας του Διοσκορίδη και μια συλλογή αστρονομικών κειμένων. Από το τυπογραφείο του Άλδου τυπώνονται για πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτότυπο τα έργα των τριών μεγάλων τραγικών της αρχαιότητας. Οι τραγωδίες του Σοφοκλή το 1502, το σύνολο των τραγωδιών του Ευρυπίδη το 1503 και 3 χρόνια μετά το θάνατο του Άλδου το 1518 τυπώνονται από τους συνεχιστές του και οι τραγωδίες του Εσχύλου. Χαρακτηριστικές θεωρούνται οι γραμματοσυρές του Άλδου, βασισμένες στο γραφικό χαρακτήρα καλλιγράφων της εποχής. Η πλάγια γραμματοσυρά που βλέπουμε στο ελληνικό κείμενο και στα λατινικά του προλόγου είναι καινοτομία του Άλδου. Πρόκειται για τον πρόδρομο των σημερινών Italics που ονομάστηκαν έτσι προς τιμήν του. Χρησιμοποιήθηκε στα βιβλία μικρού μεγέθους, στα οποία τυπώνει το πρωτότυπο κείμενο χωρίς μετάφραση ή σχόλια. Η καθιέρωση αυτού του μικρού σχήματος είναι επίσης καινοτομία του Άλδου, η οποία κάνει το βιβλίο πολύ πιο εύχριστο και προσιτό. Το τυπογραφικό σήμα του Άλδου απεικονίζει μία άγκυρα με ένα δελφίνι τυλιγμένο γύρω της. Το σήμα απεικονίζει το ελληνικό ρητό «σπεύδε βραδέως» ή «φέστινα λέντε» στη λατινική του απόδοση. Τονίζει έτσι τη φιλοσοφία του τυπογραφείου του, το οποίο συνδύαζε τη μεγάλη δραστηριότητα και μαζική παραγωγή με την προσοχή στη λεπτομέρεια και την υψηλή ποιότητα. Τα βιβλία αυτά που φτάνουν στα χέρια μας σήμερα είναι σημαντικά συλλεκτικά αντικείμενα. Παίρνουν τα σημάδια των προηγούμενων ιδιοκτητών τους στην πορεία 5 αιώνων. Τέτοιο στοιχείο είναι και η βιβλιοδεσία, που μπορεί να είναι από πολύ απλή έως ιδιαίτερα πολυτελής. Οι βιβλιοδεσίες είναι συνήθως δερμάτινες και μπορεί να φέρουν διακόσμηση και τίτλους με χρυσό. Ο χρυσός μπορεί να χρησιμοποιείται και στις ακμές των βιβλίων και για λόγους διακοσμητικούς, αλλά και για λόγους προστασίας από τη σκόνη. Τα βιβλία μπορεί να φέρουν επίσης και τορικά στοιχεία, όπως ετικέτες εξ λίμπρις, με το όνομα και το οικόσιμο του ιδιοκτήτη. Το οικόσιμο μπορεί να αποτυπώνεται και στη βιβλιοδεσία. Πιο σπάνια, τα βιβλία περιλαμβάνουν διακόσμηση και εικονογράφηση που έχουν προσθεθεί εκ των υστέρων χειρόγραφα. Αυτό μπορεί να συμβεί και πολύ μετά την έκδοση του βιβλίου. Τέτοια περίπτωση είναι οι εντυπωσιακές εικονογραφήσεις και τα πρωτογράμματα που συναντάμε σε αυτή την έκδοση του Σοφοκλή. Στην ιστορική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη και προβολή αυτών των στοιχείων που κάνουν κάθε βιβλίο ιδιαίτερο και μοναδικό. The Aikaterini Laskaridis Foundation owns a large collection of bone ship models. These models
have been made by prisoners of war during the Napoleonic or coalition wars, as they are best known, and they belong to the period from the French, beginning with the French Revolution and ending with the Battle of Waterloo, ending the period of upheaval that started with the French Revolution. These bone models are very characteristic of the specific period because large numbers of French naval prisoners of war were enclosed in prisons in the British hulks, as they were called, and in order to ameliorate their living conditions, they started building these models of ships using, for the most part, bones from the food they were provided. It was a difficult job and needed many hands in order to produce just one model, but of course the prisoners had enough time in their hands. The jailers found a lucrative business in providing them with better quality first material, and in this way this business became a large part of what the prisoners of war were doing during their captivity. We need to keep in mind that the French Revolution was also a social revolution. Officers of the Navy, of the French Navy, in some cases preferred to remain in captivity than to return back to France in a period where the guillotine and the daily decapitations were so often among the gentility. These models that survive to this day give us a very good picture of how the Navy people at that time used their time in captivity in order to produce beautiful works of art. In the beginning, the bone ship models were produced using just the bones and for ropes. They used to use hair. Later on, they used horses' manes and tails. As their jailers started providing them with better quality material, they included it producing better quality models in their turn. This form of art ceased in reality to exist after the end of the coalition wars, but it can still be seen in many museums around the world, among which, by visiting Piraeus and the Aikaterini Laskaridis Foundation, you will be able to see the largest such collection in Greece.